हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू a1technics। a1technics में আপনাদের স্বাগত জানাই। তো আজ অনিক্সের একটা 32 ইঞ্চি টিভি এসেছে, ঠিক আছে, নো ডিসপ্লে, ব্যাকলাইট ওকে, দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটাকে রিপেয়ার করব আমরা। তো আমরা পাওয়ার দেবো, রেড লাইট তো রেড লাইট অফ হয়ে গেছে, টিভি অন হয়ে গেছে, কিন্তু ব্যাকলাইট ওকে বাট নো ডিসপ্লে নাই, ঠিক আছে। আবার দেখাচ্ছে আপনাদেরকে, ডিসপ্লে নাই। চলো এটা খুলে ফেলি। ভোল্টেজটা মাপবো। ভিজিএইচ ভোল্টেজটা একটু -10 পয়েন্ট উঠছে, মানে ভিজিএইচ অ্যাকচুয়ালি প্লাস ভোল্টেজ হয়। এখানে যেহেতু আমরা কমনটাকে আমরা ইউজ করছি আর পজিটিভটাকে যেহেতু আমরা গ্রাউন্ডের সঙ্গে রেখেছি মিটারের, সেই জন্য এখানে মাইনাস শো করবে। এখানে 10-12 অ্যাপ্রক্সিমেটলি উঠে অফ হয়ে যাচ্ছে, यानी कि ডিসি টু ডিসি আইসি ওকে আছে, ঠিক আছে। তো ডিসি টু ডিসি আইসি প্রোটেকশনে চলে যাচ্ছে, তার কারণটা আমাদের একটু ফাইন্ডিং করতে হবে। দেখতে থাকুন।
সিকেবি লাইন লেফট সাইড সিকেবি লাইনটা আমরা কেটে দিলাম। এবার টেস্ট করব। লাইট চলে এসছে। হ্যাঁ, টিভি ওকে হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।